అకాడమీలో ఓకేనా స్టార్ట్ ఓకే అండి, స్టార్ట్ చేయండి. సో చాకోస్ ఎక్స్ప్రెస్ అకాడమీలో బేసిక్గా 3 months డిప్లొమా ఉంటుంది అండ్ 1 day వర్క్షాప్స్ ఉంటాయి. 3 months డిప్లొమా న్యూ బ్యాచ్ December 25th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ 1 day వర్క్షాప్స్ అన్నీ మేము స్కెడ్యూల్ చేసిన వైజ్గా జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ ద క్లాసెస్ జస్ట్ కాంటాక్ట్ అస్ ఇన్ వాట్సాప్. థ్యాంక్ యూ. వాట్సాప్ నెంబర్ చెప్పండి. ఇట్స్ 9502799913. ఓకే ఓకే. ఈవినింగ్ వస్తే ఇంకా ఫుల్ అంటే అవన్నీ ఇంకా రెడీ అవుతున్నాయి. ఓకే. దే ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ఇట్. ఓకే. సో యాక్చువల్గా ఇవి పాతే ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్ బేస్తో చేసినవి అన్నమాట. ఇట్స్ అ కన్ఫెక్షన్ అండ్ దీస్ ఆర్ క్యారమల్స్, ఫ్రూట్ క్యారమల్స్ ఇవి. అండ్ ఇంకా బాన్స్ చేయాలి. సో ఈవినింగ్ కల్లా అయితే అన్నీ రెడీ అవుతాయి. ఓకే. బేసిక్గా ఏం రావట్ కదా మ్యామ్. ఇట్స్ ఓకే. మీ ఫేస్ చూపించండి, జస్ట్ మీ వర్క్ ఒక్కటే చూపిస్తా. మీ ఓన్ వర్డ్స్లో చెప్పండి. మీ వాయిస్ ఒక్కటే వినిపిస్తుంది, మీ ఫేస్ కనిపించదు. ఈ అకాడమీలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది, ఏం నేర్చుకున్నారు? మీరు డిప్లొమా స్టూడెంట్ ఆర్ పేస్ట్రీ కోర్స్ ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? నేను యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ని. ఓకే. షెఫ్గా ఇంకొంచెం ఎక్కువ డెవలప్ అవుదామని చెప్పి పేస్ట్రీలో ఈ అకాడమీ చూస్ చేసుకున్నాను. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నది ఏంటది? పార్లే కొరియాండర్ ప్రలీన్ చాక్లెటా? ఓకే ఓకే. స్టార్ట్ చేయండి. అక్షర్ దినేష్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ 3 months diploma in ఇట్స్ ఓకే. So apart from 3 months international diploma, we do offer 1 day workshops in baking, cooking and cake decoration. కుకింగ్లో కూడా మనకి సెపరేట్ వేరే షెఫ్ వచ్చి చెప్తారనమాట. అండ్ నాన్ వెజ్ పికల్స్ కానీ, బిర్యానీస్ అండ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కర్రీస్, స్ట్రీట్ ఫుడ్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఎవరన్నా ఆంటర్ప్రెన్యూర్ చిన్న స్టార్టప్ చేసుకోవాలన్నా కూడా కుకింగ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ నాన్ వెజ్ పికల్స్ నేర్చుకొని చాలామంది ఇప్పుడు అమెజాన్లో పెట్టుకొని కూడా సెల్ చేస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ షిప్పింగ్ ఇట్ టు US ఆల్సో. అండ్ లోకల్గా కూడా సెల్ చేస్తున్నారు. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. స్టార్ట్ చేయండి. So I joined this academy after completing my MBA post graduation, and I joined it out of interest, and I wanted to make my name in the field of pastry. And I would suggest that this academy is the best place in all of Andhrapradesh for learning this, one of its own kind. And I have also been working under ma'am. On weekends I do assist her, and it's a whole lot of learning experience on its own. So I would suggest people to come and check out this place. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఈ అకాడమీలో కిడ్స్ వర్క్షాప్ కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు చాక్లెట్స్ కూడా టేస్ట్ చేశారు, చాలా డెలిషియస్గా ఉంది నాకైతే.